Wanafunzi wa kidato cha kwanza wameanza kuripoti katika shule mbalimbali walizoitwa tayari kuanza safari ya elimu ya shule ya upili nchini. Pita yetu katika baadhi ya shule za sekondari nchini, wazazi na walezi wa wanafunzi hawa wanaonekana kufika katika shule wakiwa wamebeba vifaa vinavyohitajika katika shule walizoitwa. Shughuli za usajili zinaendelea kwa sasa katika shule hizo, huku idadi kuu ya wazazi wakilalamikia hali ngumu ya maisha kwa sasa. Waziri wa elimu Ezekiel Machogo alipitia katika baadhi ya shule kuangalia kinachoendelea, huku akizungumza na wanahabari baadaye. Admission that you have seen here is happening in each and every part of the country, in each and every secondary school. The number that has been able to transition from primary to secondary school is 1,268,000, because we are talking of 100% transition. Government sends capitation money, and I'm happy to announce that last week we dispatched a total of 16 billion Kenya shillings, which went to all our public secondary schools. Here by 11, the process is not that bad because we are given numbers. We are being called one by one. Ours is 267. I'm really excited but a little bit nervous. My former school was Mama Jane, Kakamega County. I'm really excited to be here. It's a nice school and I'm really happy that I was chosen to come to this school. Na shughuli hii inaendelea vizuri. Ingawa kuna wazazi wengi na line iko kubwa, the queue, but they are doing their very best. Inaendelea vizuri smoothly. So tunashukuru. Na janga la ukame linaloshuhudiwa kwa sasa nchini Kenya pamoja na hali ngumu ya maisha vinaendelea kuwapa changamoto wazazi wengi wanaowarudisha watoto wao kuanza elimu ya shule ya upili katika baadhi ya maeneo nchini. Maeneo ya mashambani hali mbaya zaidi, huku wengi walioathiriwa na changamoto hiyo wakikosa kupata pesa za karo ya shule. Hatua hiyo imepelekea wawakilishi wadi kaunti ya Nakuru kupendekeza nyongeza ya hazina ya elimu wanaotengewa kila wadi. Kulingana na wakilishi wadi wa Nakuru, gharama ya juu ya maisha inayochangia umaskini na ukame ni tishio la maendeleo ya elimu kwa wanafunzi waliofanya vyema katika familia maskini. Wameomba hazina hiyo inayopokea shilingi milioni 1 kila muhula iongezwe. I feel that it is a real honor to enable me to continue with my secondary education with no hitch. So I would only like to say thank you, our honorable MCA. Our able MCA is a young man, and we can see our children are in better hands, and we pray that he will continue with this initiative and many more children will benefit. Ya kwanza mimi kama MCA, the area MCA, ni kuomba mheshimiwa Susan Kihika aweze kutusaidia na kutuongeza basari yenye tunapata. For instance, tunapata milioni 1 kama basari, lakini unapata hiyo milioni 1 haitoshi wazazi. So ningeomba kama mimi area MCA together with my governor tuweze kuongeza hii basari ndio watoto wengi wawe wanasaidika kuhusu kusomesha watoto na hiyo basari. This location, we have no cash crop, we have no food. It's very dry. We are in a semi-arid area. And even as a pastor in our churches, we receive all these complaints. Our members in the church will ask you for school fees, for such items like the boxes. And we are so happy that the member of County Assembly today has relieved a huge burden. Majority of the pupils in this area have been admitted in national school, and a few of them will manage to go there. So it is our plea as teachers, the MCA, through the MCA, to have the support, at least to see that or any other child who will be invited or else admitted in a national school, that child go straight. Na juhudi za serikali kuhakikisha 100% ya mpito wanafunzi waliofanya mtihani wa darasa la 8 kujiunga na kidato cha kwanza
zimepigwa jeki baada ya seneta maalum Miraji Abdullahi kuwafadhili wanafunzi 29 kutoka familia maskini katika kaunti ya Mombasa. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa ufadhili huo wa mtoto asome, Miraji amesema kuwa wanafunzi wengi kutoka mitaa ya mabanda walikuwa wameshindwa na jinsi watakavyojiunga na kidato cha kwanza baada ya kukosa ufadhili wa elimu licha ya kufanya vyema kwenye mtihani wa kitaifa wa mwaka jana. Aidha, ameutaja umaskini kuwa changamoto kuu katika eneo la Pwani, hali inawazuia wanafunzi kujiunga na kidato cha kwanza na hatimaye kujiunga na magenge ya uhalifu. Leo kuweza kujumuika na washikadau, wazazi, walimu na wanafunzi ambao wameweza kufuzu katika matokeo ambayo yalitolewa juzi ya KCPE, lakini kwa bahati mbaya ama nzuri hawakuweza kupata ufadhili kutoka zile taasisi ambazo tunazijua za Wings to Fly, za basari za CDF. Hawa ni wale watoto ambao wamepata 350% katika masomo yao. Nimekuja hapa kama mkombozi, kama mshikadau katika taifa hili la Kenya. Watu wengi hujiuliza sana ni nini serikali inaweza kutufanyia, lakini mimi nimejitokeza nikajiuliza ni nini naweza kuifanyia serikali yangu ama jamii yangu, na ndiposa nimekuja na program hii ya Mtoto Asome Initiative, ambao ninachukua watoto wenye alama 350 kutoka shule za mabanda na wale ambao wameitwa shule za kitaifa lakini walikuwa wanatafutiwa shule za hapa chini county ili waweze kubaki kwa sababu ya changamoto za school fees. Nashukuru sana kwa mradi huu na umemsaidia sana babangu kwa sababu ya financial problem, that's why. Mimi ni mwanafunzi ambaye alipata alama 366. Nilitoa shule ya Kangema High School iko Murang'a, lakini mzazi wangu alikuwa hajiwezi, so nikataka kwenda hapa Charles Lwanga, lakini wakati niliposikia seneta anasaidia watu nikaamua nijilete. Na nashukuru sana. Nilikuwa nasoma shule ya Huku hayo yakijiri, wanafunzi 6 kutoka familia zisizojiweza katika wadi mbalimbali za kaunti ya Murang'a wamenufaika na ufadhili wa elimu kutoka kampuni ya maji na usafi ya Murang'a. Mkurugenzi mkuu wa MUASCO mhandisi Daniel Ng'ang'a amesema wanafunzi hao wamechaguliwa kutoka maeneo yanayosambaziwa maji na kampuni hiyo na waliteuliwa wale ambao hali yao ilikuwa mbaya zaidi ili kuhakikisha ndoto zao za kujiunga na kidato cha kwanza hazifeli. Kampuni hiyo inalenga kutumia zaidi ya shilingi 1400 kila mwaka kugharamia masomo ya wanafunzi hao ambao ni wasichana 2 na wavulana 4. Nimeleta mtoto Lincoln Kirori na tumefurahia MUASCO vile wametutendea, wametufanyia mazuri hata hatuwezi sahau. Mungu abariki MUASCO. All the water service providers in this country to take up this initiative in their respective areas of supply, because we are in the bottom of the pyramid. We will be able to touch everyone in this country and support their education. We are also supporting the leadership of our county government, Dr. Irogo Kangata. I know he launched his scholarship program and urged all of us, all the institutions that are under his government, to take a lead and at least try to sponsor a few students. So that's Na serikali imehimizwa kuhakikisha kwamba chakula cha msaada kimesambazwa katika maeneo yote yanayokabiliwa na kiangazi ili kuhakikisha wanafunzi wote wanaenda shule. Akizungumza katika eneo la Adhuana, kaunti ya Meru, ambapo zaidi ya wanafunzi 300 walipokea msaada wa vifaa vya shule, mwakilishi wa wadi ya Adhuana Jim Mushui alisema ukosefu wa mvua ya kutosha pamoja na ndovu kuvamia mashamba yao ni baadhi ya changamoto ambazo zinatishia elimu ya wanafunzi wengi. Our idea is that we need to agree as communities how to deal with the livestock, the hunters' problem and the farmers' problem. The farmers' problem is that they don't want animals or livestock to get into their farms. They have been selling euphorbia, the imiti ya mziwa, to the camel hunters. And we have been asking the camel hunters, why do you have to drive the camel to where this tree is growing? Why can't you cut and carry? Because we know
We've been keeping animals for a very long time through cut and carry method. We keep goats, we keep sheep, we keep dairy animals. We fetch the foliage for them and take them to the animals. If it is a short dry spell, why don't you come and buy naturally and put it on the lorry and transport it to the animals? I think our opinion and our position is that they should not cross the Isiolo-Garbatula road, because this side of that particular road is a farmer's land. These are crop growers, and once they cross over, they'll eat, they'll trample, they'll eat our crops on the farms. This area is an area that has been really affected by the issues of insecurity. I think in Meru County, this one is the one that has lost most of the biggest number of people to maybe bandits attacks down there in the Isiolo boundary. And also we have an issue of cameras where we planted and the cameras came and destroyed everything. Now we have an issue of elephants destroying the litter that has been able to be produced in this area. So what I would say is that I would really call on the national government to help us with security, to help us really manage that area in terms of security. And also right now, whatever is being ravaged by elephants, also there are a lot of cattle, hands of cattle from Isiolo side. They are coming up once also, destroying the same crops. So it's like for us here, it's like we have no escape route. So I'm really calling on the government to help us also control the issue of cattle, destroying the food. Waziri mwandamizi Musalia Mudavadi ameitembelea familia ya aliyekuwa waziri wa elimu mwenda zake Profesa George Magoha kuifariji. Mudavadi amemtaja mwenda zake mtu ambaye alisimamia vyema sekta ya elimu serikalini kwa kuweka sera madhubuti kufanikisha mipango ya serikali. Aidha, aliutaja mchango wake katika sekta ya elimu ya juu ambako pia alikuwa anafunza katika vyuo vikuu hapa nchini. Profesa Magoha atazikwa Jumamosi ijayo kaunti ya Siaya. Give us such a great son for this nation. He was a colossus, he was a giant in the academic space. And he took up his role with a lot of gusto. He was very resolute if he believed that what he was pursuing was right. He would pursue it with a lot of passion and enthusiasm. So I think, and you can understand, education is really the foundation of any nation. And when you have people who can pursue our education matters with zeal, then it is good for our country, it's good for our children. And we can only say that we pray that God gives us more individuals, men and women, who can pursue education matters for our country with the same kind of energy. Muungano wa wafanyikazi wa kaunti umeunga mkono mapendekezo ya muungano wa walimu wa chekechea KUNOPET kulalamikia na kupinga pendekezo la tume ya mishahara nchini SRC kuziamuru kaunti kuwalipa walimu hao mishahara ya chini. Kupitia viwango vya mishahara, walimu hao huenda wakapokea mishahara wa shilingi 7,836 hadi shilingi 8,717 kiwango cha chini, huku walimu wa kiwango vya juu wakipokea shilingi 15,224 hadi shilingi 19,090. Akizungumza na wanahabari, mwenyekiti wa kaunti ya Trans Nzoia Samuel Kiboi amesema hawatoruhusu mishahara ya walimu hao kupunjwa. Ameapa kupiga vita mapendekezo ya SRC. Ambaye ni chekechea akikatwa pesa zake kutoka 20,000 mpaka 10,000 kwa sababu yeye labda ni mtu ambaye ni chekechea. And yet SRC itself inakula mshahara wa milioni 2. Hii ni aibu gani kama mtu wa chini ndiye ananyang'anywa pesa na kutafutia? Mimi nikiwa mtetezi wa wafanyikazi katika Kenya County Government Workers Union, I support my headquarters tuweze kuona ya kwamba we better now better demonstrate and petition this SRC when it comes now to people, these people, small people wanaumizwa. Allowances zikikuja wanampa watu wakubwa. Who is a state officer and who is a worker?
katika serikali. So I'm calling upon national headquarters yetu iweze kuona ya kwamba tunaweza kupetition juu ya SRC kwa kuumiza. Ni jukumu la viongozi wa kisiasa kuketi na kuzungumza kwa sauti moja ili kutatua matatizo yanayoikumba jamii kisha kulileta taifa pamoja. Huu ni ujumbe uliotolewa na viongozi wa kanisa la Legio Maria hapa Nairobi kwenye hafla ya uvumbuzi wa kitabu kinachozungumzia historia ya kanisa hilo kwa jina The Light Baba Messiah in Africa, kinachoandikwa na Dr. Nicholas Kea. Hafla hiyo ilifanyika katika kanisa la Legio Maria eneo la Makongeni. What is happening now is that we are dividing the country into two groups. The group that is supporting Mr. Raila, our Honorable Prime Minister, and that group that is supporting the President. The country is one. We must have one leader at a time. So when a leader has been appointed or elected, let us respect him, let him work, let us correct his failures. But we should not go to the streets. The streets will not help us, because you see, people who are going on the streets are those people, the unfortunate people. People who don't have where to go, most of them. They are being used to run on the road. Sometimes even they can throw stones. If something happens, you'll find that the children of the poor are the ones who are going to suffer. I did some survey, made some observations, tried to identify some gaps in knowledge. And one of the gaps that I found, one, we don't have a reference book in Legio Maria, and we have very many young people coming up who never saw the beginnings of the faith, and they will get lost. So there was a need. Na gavana wa Kakamega Fernandez Baraza amepeana rasmi kima cha shilingi milioni 13.3 kutumika kama mikopo kuimarisha biashara za wachuuzi wadogo. Mikopo hiyo itatolewa kwa wafanyabiashara hao kupitia vyama vyao vya ushirika kupitia viongozi wake kutoka magatuzi ya kaunti ya Kakamega. Jumla ya shilingi milioni 115 zimetengwa na kaunti ya Kakamega katika kipindi hiki cha matumizi ya fedha kuimarisha wafanyabiashara wadogo, huku usimamizi wa kaunti sekta ya biashara ikiahidi kuwapiga jeki wachuuzi wadogo na biashara zao. On how Equity Bank started. It started as an MFI and right now is one of the leading banks in Kenya. That's our dream of taking our microfinance to be a bank institution. Our loans are payable within 12 and 48 months at an interest rate of 8% on reducing balance. We also charge a processing fee of 2%, insurance of 0.8%. for disabilities, and this is a special consideration for our PWDs. I am informed that to date the corporation has discharged 1,092 loans worth 116 million, and in this financial year we have allocated 115.5 million Kenya shillings, and so far we have disbursed 23.2 million Kenya shillings. Hakika kama wamama tunashukuru sana Mheshimiwa Fernandez Baraza kwa kazi nzuri ametufanyia. Tumekuwa tukikopa pesa ya Wamasai, wanakuja wanatunyang'anya vitu, lakini leo tunajua kwamba tunaenda kupata pesa ambayo iko na riba ya chini, na tutahakikisha kama viongozi wa soko hizo pesa zimelipwa kwa kweli. Ni furaha kwa wanawake hao kupata ufadhili huo. Wafanyabiashara wa nafaka mjini Busia wana matumaini ya kunufaika na biashara yao kufuatia mipango ya kufunguliwa kwa soko la nafaka la kisasa hivi karibuni. Soko hilo ambalo linatarajiwa kuwafaidi wafanyabiashara wa nafaka 160 kutoka Busia na taifa jirani la Uganda limegharimu shilingi milioni 38. Akizungumza wakati wa kukagua ujenzi wa soko hilo, mkurugenzi wa mradi huo wa kampuni ya Trademark East Africa nchini, Simon Kanzolo, amesema zaidi ya wafanyabiashara 300 waliotoa nafasi kwa ujenzi huo watapewa nafasi za kwanza baada ya kukamilika kwake.
tutaweka pamoja takriban ya wafanyabiashara wadogo 160 angalau katika mazingira mema bora kufanyia biashara. It is the first modern market that we are getting. It has the best facilities. Tumeona kwamba mradi huu uko 99% tayari kwa matumizi. Kwa sasa huu ni mradi ambao utawaleta wafanyabiashara wa vyakula. Mradi huu umegharimu takriban shilingi milioni 38. Hii soko tumekuwa tukijenga kwa muda wa zaidi ya mwaka mmoja sasa, na sasa hii inakaribia kuisha. Tunahakikisha kwamba na tumeongea na county government ambayo wametuhakikishia kwamba process ya handover ya stalls kwa wafanyabiashara itakuwa free and fair. Kuna kamati ambayo imetengenezwa kushughulikia haya mambo. Hii watu wenye waliathirika wakati hiyo mambo ya hii mradi ilianza walikuwa 311 kwa awamu ya kwanza, tuko na 160, na kwa hivyo hii ni phase 1 na tuko na phase 2. Hii soko haswa inaenda kwa accommodate hawa mama wana deal na food staff. Mambo na food staff ndio itaingia hapa kwa phase 1 kwa sababu hao ndio waliathirika wakati hiyo mambo na COVID ilipo. Eneo la Afrika Mashariki linatarajiwa kunufaika kupitia mpango wa ubunifu unaonuia kuboresha desturi zinazoambatana na kilimo. Dr. David Amudabi, mkurugenzi wa shirika la BioVision African Trust, wakati wa uzinduzi wa mradi huu amesema madhumuni hasa ni kuziba mwanya wa ujuzi kuhusiana na kilimo halisi kwa madhumuni ya kuongeza uzalishaji wa chakula nchini. Mradi huo chini ya mwamvuli wa KHEA katika ukanda wa Afrika Mashariki unaungwa mkono na Wizara ya Ujerumani kuhusu uchumi endelevu. That recognizes the potential of ecological organic agriculture. We do our part as civil society organizations, but we ask our counterparts, the policy makers, to see how we can get this on the table of the policy arena, not only in our countries, but also at East African community level, at regional level, and also at global level. The German government has put into this project 33 million euros to support the work of the Knowledge Center for Organic Agriculture, which is a big gap in terms of production, in terms of processing, in terms of markets and trade. Na taarifa hiyo inanipatia nafasi ya kupata pumziko fupi. Sende mbali mtazamaji, tunazo taarifa nyinginezo ambazo tumekuandalia alasiri hii.